What if we could observe what's happening in a person's brain in real time? Now we actually can, thanks to a new technology developed by researchers at KAIST. It is a wearable helmet that allows a user's brain to be observed in real time. Learn about this latest breakthrough in neuroimaging technology. Traditionally, large machines such as MRIs and CTs were required to observe a patient's brain. These medical equipment usually weigh over 100 kilograms and are costly, meaning that only large hospitals and facilities can afford them. However, things changed recently when KAIST researchers announced that they had developed a portable neuroimaging device that weighs just 400 grams. 인간이 두뇌 활동에 산소를 에너지원으로 쓰게 됩니다. 그래서 우리 뇌에서 어느 부분에서 산소를 소모하는지 알면 어느 부분이 동작을 하는지 알 수 있게 되는데요. 널싯은 실시간으로 뇌의 어느 부분에 산소를 소모하는지 알려주는 세계에서 유일한 그런 장비입니다. Nersit is a device that can show neural activity in real time on a tablet PC. When the user puts a helmet-shaped imaging device on the head, activity leads into various parts of the brain are mapped out on a tablet PC in just 10 seconds. 작은 사이즈로 만들 수 있었던 거는 이제 반도체 기술 때문에 그렇고요. 그런 다음에 뇌에서 나오는 신호는 피코와트 수준의 굉장히 작은 신호거든요. 그 작은 신호를 잘 받으려면은 지금 현재 통신에서 쓰고 있는 신호를 잘 받아들이는 그런 통신 기법, 그런 것들이 들어가 있고요. 전자 시스템을 만드는 그런 기술이 융합돼가지고 이런 거가 탄생하게 됐습니다. Nersit uses a laser and a detector that models oxygen levels in the brain on a magnetic field. The specially designed semiconductor on the device transmits, controls, and analyzes the signals relayed between the laser and the detector. CDMA and MIMO technologies that maximize portability have been incorporated through the semiconductor as well, making the device as compact as possible. 우리가 인간과 동물하고 다른 부분은 우리 이마 영역에 있어요. 이마 영역에서 우리가 인간만이 할 수 있는 복잡한 사고, 우리의 자아, 그리고 우리의 어떤 감정, 이런 것들이 다 그 전두엽에 들어있거든요. 이마 영역에. 그래서 이마 영역을 모니터링을 하는 게 어떤 인간의 고등 펑션을 알아내는 데 있어서 가장 중요합니다. Nersit has a resolution of 4 by 4 millimeters per pixel, similar to an ordinary MRI. It is about 10 times higher than a near-infrared spectroscopy, which functions with similar principles. The strengths of Nersit become clearer when compared to traditional neuroimaging devices. It weighs just 0.4% of an fMRI, but achieves similar performance. MRI를 병원에서 찍어보셨으면 아시겠지만 이게 찍은 다음에 한참 있어야지 한 장면이 나오는 거예요. 이게 실시간으로 영상이 나오는 게 아니죠. 거기에 비해서 이거는 실시간으로 내 영상이 나오니까 어떤 우리가 어떤 수학 문제를 풀다든가 어떤 우리의 의식이 어떻게 흘러가는지를 실시간으로 보여줄 수 있는 거죠. It places a brain literally at your fingertips as the entire neural blood flow can be observed on a tablet PC. We observe the brain and the changes it undergoes in real time through a simple experiment. When the user is asked to solve simple math problems, the device shows the cognitive functions performed in the brain. The presence of orthostatic hypotension can also be checked using the device when the user performs squats. 이 학생은 굉장히 건강한 사람이기 때문에 결과를 봤을 때처럼 약 5초에서 10초 사이에 이제 자신의 원래 상태로 돌아오는 결과라고 할 수 있습니다. Existing neuroimaging devices could only take images in stationary positions. However, Nersit can monitor reactions in the brain in real time when humans perform certain actions. 음주를 했을 때 약 100분 뒤 정도부터 이제 어떤 브레인의 특정 영역에서의 활성화가 일어난다는 걸 알게 됐고요. 우리가 일반적인 어떤 감정을 느낀다거나 어떤 수학 문제를 풀 때 액티베이션 되는 영역과 전혀 다른 영역에서의 어떤 그런 활발한 활동을 모니터링을 했습니다. 그래서 주량이 한 잔이신 분은 한 잔 드시면 나타나고 한 병이신 분은 한 병을 먹어야지 저 부분이 나타나기 시작합니다.
Neuroimaging creates a visual representation of the functional and pharmacological structures of the brain and is used in a wide range of fields such as medicine, neuroscience, and even psychology. 의식이 없는 환자들 중에서 의식이 있는 환자들과 의식이 없는 환자들을 구별해내는 것, 어떤 뇌경색 이후에 재활을 하면서 재활이 잘 되는지 그런 것을 모니터링하는 것, 이런 등등에 이제 쓸 것을 예상을 하고요. Combined with telecommunications technology, it can expand healthcare monitoring on smartphones to include brain functions as well. If real-time data on neural activity becomes readily available, a whole world of new services could be made possible. 뇌에 어떤 질병이 생기면 어떤 구조적인 아니라 기능적인 문제가 생겼을 경우에 아무것도 할 수 있는 게 없어요. 그걸 할 수 없는 이유가 인간의 뇌가 어떻게 동작하는지 모르기 때문에 그렇거든요. 이 디바이스는 지금까지 나와 있는 디바이스 중에서 뇌를 가장 잘 들여다볼 수 있는 장비 중에 하나라고 생각을 하고요. 어떤 뇌를 좀 알아가는데 어떤 그런 한 포인트가 될 수 있으면 좋을 것 같습니다. The new portable and compact neuroimaging device has been recognized as product of Korea's leading semiconductor technologies and development in its software capabilities. Will it open the gates to Korea's arrival in the global medical equipment market?